Okay student, hii ni session number 6 ambayo na state care of a woman with abraption placenta. Session iliyoisha tuliona placenta previa. So today we are going to discuss about abraption placenta. Karibuni. As normal learning task. At the end of this session, a learner is expected to be able to utadefine term abraption placenta, lakini pia you will be able to state the etiology or the causes of abraption placenta, explain the types of abraption placenta, assess maternal and fetal conditions in abraption placenta, describe the management of a woman with abraption placenta, and lastly you'll be able to outline the complications of all abraption placenta. So be with me so that you can understand and just listen carefully. At the end you may ask the question. Let us start. By definition, placenta abruptions, this is a premature separation of the placenta. Hii ni premature, yani placenta ina separate before delivery of the baby. Hiyo ndio abruption placenta au placenta abruption. Kikawaida placenta inatakiwa iseparate after delivery of the baby during the third stage of labor. So inatokea placenta inakuwa ya kwanza kuseparate before the birth or the bones of the baby, or is a detachment of part or all of a normally implanted placenta from uterus before the delivery of the fetus. Kume placenta inaweza separate all part au baadhi sehemu tu ndogo separate afu sehemu nyingine ikabaki, lakini ambayo tunaizungumzia placenta separate before, hiyo ni placenta ambayo it is normally implanted, not placenta previa, a normally implanted placenta. Kwa one part may separate au sehemu yote ya placenta inaweza ikaseparate. Hiyo inaitwa placenta abruption. Separation occur in the area of the pseudobasalis after 20 weeks of gestation and before delivery of the fetus. Kikawaida separation huwa inaokaa kwenye pseudobasalis, kwenye endometrios. Kuna hizo pseudobasalis ambapo pia zinasaidia katika blood circulations after 20 weeks of gestation and before delivery of the fetus. Hiyo ndio inaitwa placenta abruption. Etiologies kama tulivyoona kwenye objectives zetu, etiologies or risk factors for placenta abruption. The true cause of these types of hemorrhage is unclear but is associated with, kwamba hakuna visababishi vinavyojulikana, lakini vitu vyote vilivyoorodheshwa pale ndio vinazaniwa vikuwa visababishi vya abruption placenta. Cha kwanza ni severe preeclampsia. Preeclampsia ni tutaiona ni high blood pressure ambayo pia inakuwa ina accompanies with proteinurias, lakini pia generalized body edema. Pia mama anaweza ikampelekea akaconvert. Kwa kumbe ile hypertension ikiwa kubwa, na ikumbuke placenta imejiplant kwenye endometrial walls, ambapo kwenye endometrial walls kuna uterine vessels. So if pressure it is hyper, ni kubwa within the blood vessels, ikiwa kubwa inapelekea partial separation of the placenta, kwa sababu pressure inakuwa ni kubwa, inakuwa inapiga kwa kiasi kikubwa sana. It may cause partial separation of the placenta, but also sudden reductions in the uterine size kama polyhydramnion or after rupture of the membrane. Rapid reduction, kwamba taking example, a woman alikuwa na tumbo kubwa, lakini abruptly hilo tumbo likapungua, na hiyo tumbo kubwa labda ni kwa sababu ya polyhydramnions au amniotic fluid
ni nyingi. Kwa hiyo labda ikatokea hizo amniotic fluid zikatoka abruptly, sio spontaneously or gradually, may cause placenta to detach partially, or rupture of membrane, au chupa ikapasuka abruptly pwa, ikatoka yani kwa yani abruptly tunavyozungumza hiyo. Kwa hiyo ile kwa haraka may cause a partial detachment of the placenta. Kwa hiyo hivi vyote vinazaniwa cause placenta abruption. But also previous cesarean sections increase the risk of placenta abruption. To discuss katika placenta previa kwamba why placenta previa, kwa sababu kwa mama ambaye amefanyiwa operation au amejifungua sana, unakuta ile sehemu placenta haijiplant. But if may happen placenta imejiplant ile sehemu ambako kuna a scar of the previous pregnancy. Kwa uterus ikiendelea kustretch, mtoto akienda kukua, uterus ina stretch, na ikumbuka pale kulikuwa na scar, na kama kulikuwa na scar, placenta it means ilikuwa imejiimplant yani imejiplant tu, imejishikiza, lakini sio kisahihi kama vile ingejiplant sehemu ambako hakuna scar. Kwa continuous stretchment of the uterine muscles may cause the placenta to detach due to scar, kwamba hajajishikiza vizuri. Kikawaida tu hata kwamba sehemu fulani kuna bonda, hata kitu hakiwezi kukaa vizuri, hiyo pia inazaniwa. But also uterine fibroids at the site of placenta implantation, kwamba kwenye site of placenta implantations kuna uterine fibroids, na placenta inajiplant pale pale kwenye fibroid au kwenye myoma. Kwa hiyo kama imejiplant pale zewe inavyozidi kukua and hiyo myoma inazidi kuongezeka, kwa hiyo inaweza ikapelekea myoma inaongezeka, fibroid inaongezeka, na placenta inaongezeka. Kwa hiyo kumbe hiyo myoma ikiongezeka sana, inaweza ikasababisha hiyo placenta ikaanza kudetach partially, kwa sababu chance inakuwa ni ndogo, kwa hiyo inaanza kudetach partially. But also history of placenta abruption, mama kama ana history ya placenta abruption, also it is likely kwamba we see this current pregnancy pia anaweza kapata hiyo placenta abruption. But also sudden, kama tulivyoona itu sudden drop of intrauterine pressure as rupture of membranes in polyhydramnion, rapidly maji yanatoka kwa mkupuo, hiyo pia inaweza ikapelekea detachment, partial detachment of the placenta. But also poor maternal nutrition, kama lishe ya mama ni hafifu, inaweza pia ikapelekea hiyo placenta abruption, kwa sababu pia growth of the placenta pia inahitaji our nutrition. Chorioamnionitis, the infections of the chorions. The chorions ni membrane ambayo ina cover the placenta, so if that membrane is infected, pia may cause a detachment or infection of the placenta, na yenyewe ikadetach. Maternal blunt abdominal trauma, kama mama alipata labda trauma na injury, pia naweza kampelekea kapata abruption placenta. But also external cephalic vision. Hii external cephalic vision ni maneuver ambayo ilikuwa inafanyika enzi za zamani, kwamba external rotations of the baby, labda mtoto amelala transverse, kwa wanajaribu kumrotate from transverse to anteroposterior position, yani alale longitudinal, kwa from transverse wanamrotate ili aweze kulala longitudinal lie. Kwa pia ile manual rotations of the baby pia inaweza kapelekea detachment of the placenta, kwa sababu hatujui urefu wa cord ukoje. But also cigarette smoking pia hii inapelekea partial development, kwa sababu mle ndani kuna nicotines. Kwa hiyo zinapelekea partial development of placental cells and tissue.
Let us see types of placenta abraption. Types of placenta abraption. Kuna aina tatu. Ya kwanza ni revealed hemorrhage. This is when blood escape from the placenta site, separate the membrane from the uterine wall and drains through the vagina. In short kwamba ni ile types of placenta abraption ambako kwamba placenta ikisha separate blood it escape from site of separation, ita drain through the vagina. Kwa tutaiona hata sisi ukienda kumwekeza mama you will see spotting of blood au bleeding inatoka. Hiyo inaitwa revealed hemorrhage. Hiyo yani kwamba you can see kwamba mother is bleeding. Hiyo na wakati kile kipindi ni pregnant. But also kuna aina ya pili inaitwa concealed hemorrhage, ni kinyume cha revealed hemorrhage. This is when blood is retained behind the placenta, may be forced into the myometrium and it infiltrates muscle fibers of the uterus. Au in short, concealed hemorrhage ni internal bleeding, kwamba damu inavuja from site of separation, inabaki mle mle tu, yani inakuwa inabaki, it is retained behind the placenta na ina penetrate hadi kwenye myometrium. Kwa anakuwa na internal bleeding ambayo sisi hatuioni. Even if you go to side room examination, you will not able to see this hemorrhage. But anasema kama no vaginal bleeding kama nilivyosema, but the mother will have a sense of hypovolemic shock, a shock due to blood loss caused by concealed hemorrhage into the uterine muscles. Mama ukimwekeza maini atakuwa na shock, ina dalili za shock ambayo inaitwa hypovolemic shock, shock due to volume to fluid loss ambayo ni hypo. But also hemorrhage cause uterine enlargement and extreme pain. Utaona uterus ina enlarge kwa sababu zile clot zimebaki ndani. Kwa hiyo zile clot, yani concealed clot hizo zinazidi kuenlarge the uterus, na mama atajisikia pain. And pain if more if that yani hizo clot zimeshakuwa infected, zimeshakuwa septic, maumivu yanakuwa makubwa. It account for about 20 to 35 of oral abraption. Kati ya kina mama wenye ujauzito, akina mama asilimia 20 hadi 35 wanaweza kupata hiyo concealed hemorrhage. Ndio kama tunavyoona pale kwenye picha, you can see kwetu tumeona kwamba damu ilikuwa inatoka, but we see this picture blood is retained behind the placenta, and you will not examine any blood inside room examination. Hiyo ndio concealed hemorrhage. But also we have a mixed variety, refer to the presence of concealed and revealed hemorrhage. Hii mixed, you find a mother and two types of abraption. A blood is coming out and some portions of the blood or nyingine inabaki ndani. Kwa hiyo ndio mixed blood. Thus the three varieties are actually different presentation to one process. Assessing maternal and fetal condition. How to assess maternal and fetal condition kwa mama mwenye hiyo placenta abraption. Tuanze na maternal condition. There may be history of preeclampsia. A mother with placenta abraption anaweza kuwa na history ya preeclampsia kama tulivyoelezea pale mwanzoni. But also headache, anaweza kuwa na hiyo, ana headache pia na nausea, vomiting, epigastric pain. Epigastric pain may be due to high blood pressure and visual disturbance, pia inaweza kuwa due to high blood pressure ambayo ni signs of preeclampsia. But also you will ask the mother any history of accident. Mama, je, alishapata ajali au amewahi kupata ajali tangu ameconceive? Mother may feel a slightly localized pains or pains free in mild degrees of placenta abraption. Mama atafeel maumivu even on palpation to abdomen. Mama atafeel maumivu.
But also concealed hemorrhage may lead to uterine enlargement in excess of gestation. Kama mama labda ana 20 weeks of gestation and you find her abdomen found weight ni kubwa kuliko gestation, hiyo pia inaweza ikakupelekea kama mama ana concealed hemorrhage, ila pia kama anasikia maumivu, kwa sababu tumeona kwamba hizo clots ziko zinabaki kule zinakuwa zinampelekea mama ile uterus inakuwa enlarged. The uterus has hard consistency and there is guarding, so on palpation in the abdomen. Kama tulivyosema, lazima on palpations of the abdomen uterus itakuwa ni hard, but also itakuwa ina mama atakuwa anafeel maumivu. And the palpation may be difficult and should not be attempted if the uterus is rigid and excessive pain. If mama kama anajisikia maumivu sana, hii isifanyike kwa sababu ita accelerate pain. Kwa it is not necessary kama mama ana feel maumivu and lakini pia lakini pia she complain abdominal pain, so you will not be able to examine or to palpate au kusikiliza mapigo ya mtoto. In less severe cases, palpation should be kept to minimize how to avoid further pain damage. Kwa kama anasikia maumivu, usifanye any abdominal palpation including auscultation of fetal rate. Establish the nature and locations of the pains. Kama anasikia ni sehemu hii, just unaweza uka indicate au ukachora hata kama tuna kalamu kwamba hii sehemu anasikia maumivu sana, ili pia kumsaidia mwingine atakaye kuja kumhudumia. Fetal rate is unlikely to be heard with fetoscope kwa sababu due to the presence of clot. Lakini pia kama ana clot, ana hiyo livid hemorrhage kwa sababu ana severe blood loss, pia mapigo ya mtoto yanaweza kadecelerate. Ultrasound scan to confirm the fetal survival. You can send the mother to ultrasound ili kuweza kuona is the baby is still alive or has been expired. Kwa hiyo yenyewe ndio itatupa, lakini pia itatupa kwamba what kind of placenta abraption. Fetal part may be palpable, lakini to some extent inaweza isiwe be palpable kwa sababu ya hiyo if a mother has a concealed hemorrhage. General examination, the woman may look anxious, has abdominal pain, and the skin may look pale if the mother is shocked. In general examination, mama anaonekana kwamba ana anxious, yani ana wasiwasi, ana hofu, pia ana stress, but also abdominal kwa sababu ya maumivu ya tumbo, lakini pia skin, ngozi yake atakuwa ni paleness kwa sababu ya loss of blood. Kwa hiyo pale it is a suggestive signs of anemia or anemia in pregnancy due to blood loss. Edema of the face, fingers and periorbital areas of the lower limbs. Pia anaweza kawa na edemas. Edemas kwenye macho au kwenye uso, ni kwenye vidole and periorbital areas kwenye miguu. But also the blood pressures and the pulse rate should be taken immediately. Lazima kwa sababu it is signs of life, is vital sign. Should be taken immediately kwa sababu blood pressure kwa mama ambaye ana hii bleeding obviously itapungua kwa sababu low volume of the fluid of the blood, sorry, of the body volume, and the pulse rate should be taken. But also lowered blood pressure and raised pulse rate a sense of shock. Mama ambaye ana low blood pressure lakini ana tachycardia, ana high pulse rate, hiyo ni dalili ya hypovolemic shock kwa sababu the lower the volume, the lower the pressure. Kwa pressure is direct proportional to volume, but also the lower the volume, the higher the heartbeat. Kwa kumbe volume ikiwa ndogo, mapigo ya moyo yanakuwa makubwa.
So these dot release a shock, hypothalamic shock. Temperature may remain normal and respiration may be rapid or normal, but if there is a reduced oxygenation, it may lead to air hunger. Kwa kumbe pressure temperature inaweza kuwa normal, lakini anaweza kuwa na tachypnea, anapumua lakini upumuaji wake ni haraka haraka. Kwa kumbe unaweza ukampima oxygen saturation, and if it is below 95 unaweza kumpa oxygen therapy mama. Observe and estimate the visible blood loss. The color should also be noted. Lazima examine ni kiasi gani cha damu kimepotea, lakini pia uweze kuestimate. Ukisha estimate it means kwamba you can transfuse the mother au hapana. Blood that has been retained in uterus for any length of time changes to brownish in color. Damu ambayo imebaki tumboni kwa sababu imegana, kwa hata kama itatoka itakuwa imebadilika, itakuwa ni brownish coloration. Hivyo ni vya kuexamine. Hapo palikuwa kwa mama. Kwa lazima mama umwekeza mind. Asilimia kubwa lazima muulize kwamba ametumia pedi ngapi hadi anakuja clinic, kwa sababu unaweza kukuta ameanza kubleed from night au from morning up to time anakuja on the hospital. Kwa hiyo muulize ametumia nguo ngapi, au pia you can look on admission kwamba clothes ambazo they are wet, ili tuweze kuestimate, but tutaona katika management ambayo ita involve a full body picture and a blood course match. Let us see assessing the fetal condition, ili kuweza kuassess maendeleo ya mtoto. Ask his mother if she feels the fetal movement. Muulize mama, je, mtoto anacheza, and she will report for you. CTG records will give more complete information about the fetal conditions as well as ultrasound scan. Hivi vitu viwili vitatusaidia kujua maendeleo ya mtoto. CTG cardiotocograph hii yenyewe ina monitor fetal heart rate, but ultrasound yenyewe itatusaidia kuona if it is viable or not. Kwa hiyo vitu viwili, if the present, you may use this one in order to assess the fetal condition. Failure to elicit fetal heart sounds with a pin stethoscope is not confirmation of the fetal death. Kwamba labda umefeli kusikia mapigo ya mtoto na stethoscope sio confirmation kwamba mtoto amekufa, hapana. Nani hiyo stethoscope, muda mwingine mtoto unaweza usimsikie kwa sababu pia anaweza kuwa na abnormal malposition au due to concealed hemorrhage. So umesikiza with stethoscope hujasikia mapigo ya mtoto, usiconfirm direct kwamba this the fetus has died. Send a mother to ultrasound and if possible use CTG monitor tuweze kujua kwamba pigo mtoto, but also you can use a Doppler machine ili uweze kusikiza mapigo ya mtoto. Let's see management of a woman with abraption placenta. Sasa utamsaidiaje mama mwenye abraption placenta? Any woman with history of placenta abraption need urgent medical attention. She should be transferred to obstetric unit for emergency obstetric care. Mama yoyote ambaye ana history ya abraption placenta, lakini pia unamwona mama ana bleed and she is pregnant, huyu anahitaji huduma ya dharura na lazima apelekwe sehemu inayohusika ambayo inadili na huduma ya dharura, obstetric unit. The mother should be admitted in labor ward and consultant obstetrician is informed. The midwife should provide physical and emotional comfort to the mother. Comfort mother, lakini pia muinform physician or obstetrician ambayo iko zamu, so as you can care this mother. Pain with exacerbate shock should be alleviated and comfort mama. Lakini pia if you say mother she complain pains, unaweza ukampa analgesics ili kuweza kupunguza maumivu. If it is so, extreme morphine 15 mg of pethidine may be given, lakini but also you can give a cyclophenac or diclofenac IM 75 mg pia can relieve pain, but also if
No, unaweza kumpa pia orally. Orally tramadol pia zinaweza kumsaidia. If no na tramadol, but also you can give analgesic inaitwa ibuprofen. The midwife should differentiate between the pains from concealed hemorrhage and that of labor. A midwife, a good trained midwife lazima atatofautisha maumivu ya uchungu na maumivu ya concealed hemorrhage, kwa sababu maumivu ya uchungu yenyewe yanaanzia start from the lower back, then radiate to the lower, to the abdomen, to the abdomen, and the spears they can go to the thigh. But this concealed pain, concealed hemorrhage pains, zenyewe zina remain accompanied to the abdominal part, and they are more when you palpate the mother, and they are more if the baby is still alive, if the baby kick, maumivu yanaongezeka. But haya yenyewe yanaongezeka all the time, lakini yanakuwa ni hivyo hivyo, they do not change. Lakini high contractions inaweza zikabaki kwa muda kidogo, then after the time zinarudi. The nature of the pain should be also discussed, because labor pain may be supervene from the placenta abraption. So lazima utaangalia nature ya pain nini, kwa sababu pia hii abraption placenta pia inaweza ikatokea karibu kabisa na mama anataka kujifungua. Set intravenous lines of normal saline or galactic for resuscitation, kwa sababu pia amepoteza fluid nyingi ya body fluid, maintains airway, breathing and circulation. Shock may be due to hypovolemia. Hypovolemia ni fluid loss to extravasations and consequent pains, or to the consumptive coagulopathy. Tutaona hizi types of shock and management of the shock. But whole blood is traditionally used to resolve or to restore the blood volume. An infusion of fresh frozen plasma for every 4 to 6 units of blood to replenish the clotting factor, like ratio of 1 full blood pressure to 4 to 60 units of blood. Hii fresh frozen plasma ni plasma ni blood plasma ambayo ina contain clotting factor, ambayo pia inaweza ikamsaidia mama asibleed, lakini pia asiende hadi kwenye DIC. But also hii ina be transfused yani in good after receiving 4 units of blood, then mama tunamfuse hii fresh 1 unit of fresh frozen plasma. Kwa hiyo ni blood serums ambayo inakuwa ina contain coagulating agent, but also clotting factors, zote zinakuwa mle ndani. The mother should rest on her sides laterally to prevent venous cava occlusions and aortic compression by gravity. Hii inajulikana, mama lazima alale ubavu, asilale chali, kwa sababu hawezi kupunguza occlusions of inferior vena cava. Hii nahisi it is cleared in known, and the leg may be elevated, but the body should remain horizontally. The foot on his bed may be pia elevated, ili kuweza kusaidia venous return, kwa sababu pia ikumbuka mama pale unaweza kukuta anaidima, so we elevate the egg so as to facilitate venous return. Observation: vital signs should be monitored frequently depending on the severity of the condition or depending on the condition of the mother. Kwa kumbe vital signs tutakuwa tunamonitor every kulingana na dalili alionayo mama. But also check blood pressure 2 hours of as frequent as necessary. Check blood pressure kulingana na condition ya mama, and if it is severe 2 hours or frequent kulingana na condition ya mama, kwa sababu mama ambaye ana hii abraption placenta is likely to get hypotension. Insert an indwelling catheter and monitor urine output, but also urine should be tested for protein. Kanaweza kuwa na proteinuria due to signs of pregnancy induced hypertension or PIH. Prepare
an intake and output chart and record all fluid. Lazima make sure kwamba everything you do to the mother you record it. Umeinzatia hiyo normal saline or galactic or dextrose solution or 1 unit of blood or fresh plasma, you have to chart it and chart the output. Hiyo itakusaidia kukupa mwendelezo mzuri wa kumkea mama, lakini pia maendeleo ya mama. But also fundal height and abdominal gaze are measured hourly. An increase indicate continue bleedings behind the placenta. Lazima tupime fundal height hourly. Kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu kwamba tumbo inaweza kuwa linaongezeka, inaongezeka hata baada ya saa moja. Hii ina suggest kwamba bleeding inazidi kuwa nyingi, so lazima tupime abdominal gaze or abdominal fundal height. But also if the fetus is alive, fetal heart rate should be taken continuously with aid of cardiotocograph. Mtoto kama bado yuko hai, lazima tu connect cardiotocograph tuweze kumonitor mapigo yake continuously. Any deteriorations of maternal and fetal condition must be reported immediately to the obstetrician. If you see any deviating condition to both mother and the fetus, you have to notify the obstetrician so as to decide how to manage the mother and her baby. Investigation. Blood clotting study should be carried out because of the risk of coagulation defect, but also blood sample may be needed at interval in order to monitor the progress of the condition. Full blood picture, cross match, vyote hivyo ni vya muhimu ili kwamba pia unachukua grouping ili uweze kama kujua ni group gani mama ndio tuweze kumtransfuse. But also psychological care, the patient and her partner should be kept informed for what is happening all the time. Truth telling ni kitu kimoja kizuri sana na ni yake ya mgonjwa. Kwa hiyo mama lazima ambiwe kitu ambacho kinaendelea, ni kitu gani, maendeleo ya mtoto. Je, mtoto kama amesha collapse au it is still surviving, lazima umwambie. Care to the baby. Preparation should be made for an asphyxiated baby. Kabla, if you see the baby in the womb is still alive and the mother, lazima tumzalishe kwa sababu ana severe bleeding. So lazima tuandae resuscitation area kwa sababu mtoto ana tayari is in risk of getting asphyxia, base asphyxia. But also skilled personnel should be present at the base to resuscitate the baby. In helping baby breathing, lazima awepo huyu ambaye ana attend mother, lazima au well screened on helping baby breathing. Au if not, lazima hawa ni neonatal care unit should be also notified due to gestation. But also mnaweza kupata taarifa kwamba tunafanya delivery ya mtoto mwenye gestation age hii na hii, but she is in risk of getting asphyxia, ili kwamba hata kama ni kuandaa areas for resuscitation kule NICU, lazima watabie alerted. But so alert neonatal kama nilivyosema, and if the baby is born in good condition will be transferred to the postnatal area with his mother. Kama mtoto amezaliwa nde mtoto ana shida yote, atenda tu na mama yake postnatal ward. Complications of placenta abraption. Nini complication zake au ni madhara gani mama mwenye ni pregnancy lakini anapata abraption placenta, yani placenta inakuwa ya kwanza kuseparate, atapata madhara gani, atapata hasara gani? Cha kwanza, disseminated intravesical coagulation is a complication of moderate severe to placenta DIC. Mama ambaye atapata abraption placenta na ni mjamzito atakuwa na risk ya kupata DIC, prolonged blood loss due to depletion of the clotting factor. But also postpartum hemorrhage, PPH, is in like of getting PPH kwa sababu hizo clotting factor zote zimebe lost.
Renal failure occurs as a result of hypovolemia and the consequent poor perfusion of the kidney. Kazi ya figo ni kuchuja damu. So kama damu haipo, figo itafanya nini? Kwa figo itapata renal failure, acute renal failure, inaitwa acute kidney failure. But also pituitary necrosis due to prolonged and severe hypotension. Pia inaweza kupelekea necrosis of the pituitary, asilimia kubwa anterior pituitary gland. But also hii prolonged sijazilozesha, lakini kwa mtoto anaweza kupata fetal death, intrauterine fetal death, pia anaweza kupata intrauterine gross retardation, lakini pia anaweza kupata perinatal death. If not perinatal death, base asphyxia au HIE, hypoxic ischemic encephalopathy. Huyu ni kwa mtoto. Kwa kumbe pia death kwa mama, kwa sababu damu ni uhai. Kwa hiyo pia a mother may lose her life. That's why it is an obstetric emergency. Kwamba mama ambaye may be notified ana bleedings and she is pregnant, lazima apatiwe huduma ambayo ni ya dharura, obstetric emergency care. The key point, abraption placenta kama nilivyoona kwamba ni premature separation of the placenta or detachment of part or all of normal implanted placenta from the uterus. And blood loss from placenta abraption may reveal or consider mixed. Hizo tumeziona. Hii ni summary. And any women with history of suggestive placenta abraption need urgent. So keep on your mind, abruption placenta, it is an obstetric emergency which need emergency care. Assessment of maternal and fetal condition is important in order to provide the appropriate management of women with abruption placenta, thus to minimize complication. Lazima uassess condition ya mama au maendeleo ya mama au pia condition ya mtoto, na hii itakupa ujue ni aina gani ya care ambayo utaianzisha kwa mama na mtoto wake. And here it makes the end of our sessions, and this is only references. So thank you for listening me. Tutaendelea na kipindi kingine in the next time, na tutaendelea na care of man with uteri in pregnancy. Thank you for listening me.